In this video, we'll discuss about Ghon's complex. Lesion of primary tuberculosis. So, what is Ghon complex? Ghon complex is a complex of three things. Okay, it is a complex of three things. There are three things in this Ghon complex. Okay, what are the three things? Posy, draining a lymphatic and lymph node. So, posy, training a lymphatic and a lymph node. These are the three things. These three things will form a complex. It is seen in primary tuberculosis. Okay, these three things form a complex. This one seen in primary tuberculosis. So first we want to know what is tuberculosis. It is a disease caused by bacteria. That bacterium name is called as Mycobacterium tuberculosis. So what is TB? Tuberculosis is a bacterial disease causing bacterium name is called Mycobacterium tuberculosis. There are two types, primary tuberculosis and secondary tuberculosis. Primary tuberculosis. So, primary tuberculosis, somebody they never get before. First time he is getting infection, that is primary tuberculosis. So, first time getting infection, mostly it is seen in children. Okay, so mostly seen in children. Here mostly only lungs is affected, maximum mostly lungs is affected. Otherwise, if they have through contaminated food, okay, through inject that bacterium enter the small intestine, okay, so small intestine can get affected. Predominant one lungs, sometimes small intestine. Then secondary tuberculosis, where the person is getting the infection for the second time. So it is the reinfection. Secondary means basically he is getting reinfection. So now let's move to that Ghon complex. It is a lesion seen in primary tuberculosis only. This Ghon complex seen in primary tuberculosis only. Mostly affected children. Mostly lungs only affected. Sometimes small intestine. So Ghon complex is the lesion seen in primary tuberculosis only. Lesion or leon producing in the tissue of portal of that entry. So, how will define this complex? It is a lesion produced or leon produced in the tissue of portal entry, wherever the bacilli has entered. Okay, wherever that bacilli has entered in the tissue, there will be three things. Portal of entry, with this portal of entry, that foci, okay, first. Then training lymphatic vessel, then training lymphatic vessels and lymph node. So three things will affected. First one is this foci part, second one is through lymphatic, through here it will reach to this hilar lymph node. Okay, so from here to here also it will reach. So this is the lungs. Okay, inhale that bacterium tuberculosis, here it will reach to this foci part, here it will reach to here. Then it will training that lymphatic, then it will reach to training that lymphatic and it will reach to lymph nodes, to which it is reaching. From here to here also it will reaching. So these are the three component, foci, lymphatic and lymph node. So these three component together from that Ghon complex or primary complex. So what is it? How will define it? Ghon complex is the lesion produced at the portal end of entry with the foci side in training lymphatic vessel and lymph nodes. So through bacterium it will reach to foci, then it will reach to lymphatic component, then lymph node. If the person has inhaled that bacterium, then you will see this.
in these lungs and the lymph node that is associated with this hilar lymph node. So that one associated with the hilar lymph node, this one through inhale. If a person has injected, ingested the bacilli through food or contaminated, some contamination, he got it, then you will see that corn complex in that small intestine. Through inhale means we can find out these lungs. Through ingested, through contaminated food means it will reach to small intestine. And that lymph node affected will be mesenteric lymph node. So this one will found in small intestine. And that lymph node affected will be that mesenteric lymph nodes. So corn complex can seen in both lungs and small intestine, mostly in lungs. Now look at the detail in that corn foci. It is, now we are discussing what are the three component. Pulmonary component, first one is corn foci. Focus here, it can 1 to 2 centimeter solitary area. 1 to 2 centimeter solitary area of tuberculosis pneumonia will be there. 1 to 2 centimeter solitary area of tuberculosis pneumonia will be there. Usually upper part of lobe is affected. Usually upper part of that the upper part of lower lobe is affected. Subdural focus. So subflural focus, this one is lower part. Upper part of that lower lobe, upper part of lower lobe is affected, that name is called as subflural focus. Coming to that second one component, that lymphatic component, lymphatic vessels. You can see that lymph will containing phagocytes. It containing phagocytes, containing bacilli. It containing phagocytes, it containing bacilli here. So basically that lymph node containing phagocytes, that containing bacilli. What about that lymph? This one is lymphatic, third one is lymph nodes. That lymph nodes component, here that hilar lymph node. So here this hilar lymph node of that lungs, in that pulmonary system hilar lymph node will be enlarged. So here this hilar lymph node become enlarged. In this lymph node you will observe under microscope, you will see that granuloma, and so in this we can observe under microscope this hilar lymph node. We can see granuloma, caseous necrosis, and etc. So this hilar lymph node observed under microscope, we can see granuloma and caseous necrosis, etc. So microscopy, this one is the granuloma. So here this granuloma center, in this center we seen that bacilli mycobacterium tuberculosis, this bacterium is presented. Then caseous necrosis. Then it having epithelial cell, some epithelial cell jointed together to form this epithelial cell jointed together to form giant cell. Giant cell. Giant cell is also called as Ghon cell. Ghon cell. Then around this one fibroblast is presented. This one is the granuloma. So what on all you see here? Here that typical bacilli mycobacterium tuberculosis, then caseous necrosis,
Then epitheliate cell fused together to form giant cell or Ghon cell around fibroblast. This one is microscopic observation of hilar lymph node. What are the things? This one is the nodes format. Granuloma with peripheral fibrosis, then caseous necrosis, center granuloma, then fibrosis and calcification. So, in the case of primary tuberculosis in a small intestine, small primary focus in that intestine with enlarged mesenteric lymph node producing mesenterica. Mesenteric lymph node producing mesenterica. The enlarged caseous mesenteric lymph node may rupture into peritoneal cavity and causes tuberculosis, peritonitis. Next one is fat of tuberculosis. Next, fat of primary tuberculosis. We can see healing by fibrosis or calcification. We can see healing by fibrosis or calcification in small intestine with enlarged mesenteric lymph node producing Davis mesenterica. So it producing Davis mesenterica. The enlarged caseous mesenteric lymph node may rupture into peritoneal cavity and causes tuberculosis peritonitis. Peritonitis. Then in lungs, it can go from one lung to another, so they will called as progressive primary tuberculosis. One lungs to another lung, it can seen in immunocompromised people, example AIDS patient. Then it is spread by hematogenous route to other tissue to organ. Okay, so this one name is called as primary military tuberculosis, miliary tuberculosis, primary miliary tuberculosis. So what are the organs like tissue to organs, example liver, spleen, kidney, brain and bone marrow. Then healed maybe get reactivate in weak immunity, it will cause a secondary tuberculosis. So we observed under taking treatment, dot therapy. So what are the fat? It can be seen healed by fibrosis, small intestine, enlarged mesenteric lymph nodes producing tabes mesenterica. Enlarged and caseous mesenteric lymph node may rupture into peritoneal cavity and causes tuberculosis peritonitis. One lungs to another lungs, it will transmitted. This one name is called progressive tuberculosis. This one seen in immunocompromised patient. Then it will spread through blood, hematogenous route. This one name is called as primary miliary tuberculosis. So from blood to liver, spleen, kidney, bone marrow. Then healed may be reactivated, so weakened immunity persons, it causes secondary tuberculosis. These are the part of tuberculosis. Then treatment, dot therapy. நாம் இந்த வீடியோவில் கான் காம்ப்ளெக்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம். கான் காம்ப்ளெக்ஸுங்கிறது போசி, ட்ரைனிங் ஆஃப் லிம்பாட்டிக் அண்ட் லிம்ப் நோடு, அந்த த்ரீ திங்ஸ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் கான் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இது வந்து ப்ரைமரி டியூபர்குலோசிஸில்
நம்ம பார்க்க முடியும். டியூபர்குலோசிஸ் வந்து என்னென்னா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் இட் இஸ் எ பாக்டீரியம் காஸ் பண்ணுற டிசீஸ். இதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி. ப்ரைமரி டியூபர்குலோசிஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுறது. மெயின்லி மோஸ்ட்லி சில்ட்ரனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். மேக்ஸிமம் வந்து லங்ஸு தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனை அஃபெக்ட் பண்ணும். அதுவே செகண்டரி டியூபர்குலோசிஸ் வந்து ரீஇன்ஃபெக்ஷன் செகண்ட் டைம் அந்த அஃபெக்ட் ஆகுவாங்க. இந்த கான் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து மெயின்லி ப்ரைமரி டியூபர்குலோசிஸில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். கான் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து 3 திங்ஸ். ஒன் இஸ் கான் ஃபோக்கஸ், தென் லிம்பாட்டிக் காம்பனன்ட், தென் லிம்ப் நோட்ஸ். 3 திங்ஸால் ஆனதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஸோ ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் கான் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் த லீசன் produced in the tissue of portal of entry with focus. ஸோ மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எப்படி வருது? த்ரூ இன்ஹேலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கான் ஃபோக்கஸ்க்கு வருது, அப்புறம் அது மூலமாக வந்து லிம்பாட்டிக் காம்பனன்ட் போகுது, அது அப்புறம் அது மூலமாக வந்து தட் ஹைலர் லிம்ப் நோட்டுக்கு வருது. இல்லாட்டி டைரெக்டாக கான் ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த ஹைலர் லிம்ப் நோட்டுக்கு வந்து த பாக்டீரியம் வந்து ட்ராவல் ஆகும். மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரைமரி டியூபர்குலோசிஸ் வந்து மேக்ஸிமம் லங்ஸை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். லங்ஸ் அண்டு ஹைலர் லிம்ப் நோடு. சம்டைம்ஸ் வந்து இது வந்து த்ரூ கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலமாக போனதுன்னா அது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் மெசென்ட்ரிக் லிம்ப் நோடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். 3 திங்ஸ், அந்த 3 திங்ஸில் என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கான் ஃபோக்கஸ் 1 to 3 சாலிட்டரி ஏரியா. அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா டியூபர்குலோஸ் நிமோனியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா சப்ஃப்ளூரல் ஃபோக்கஸ் இந்த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் தட் லோவர் லோப்பில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். செகண்ட் காம்பனன்ட் வந்து லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ். இதில் வந்து லிம்பாட்டிக் இதில் வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா ஃபேகோசைட்ஸ். இதில் வந்து ஃபேகோசைட் கண்டெய்னிங் பேசிலை ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். தென் லிம்ப் நோடு. இது வந்து ஹியர் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் என்லார்ஜ்டு ஹைலர் ட்ரக்கியோபிராங்கியல் லிம்ப் நோடு. ஸோ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப கிரானுலோமாவும் கேசியஸ் நெக்ரோசிஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். கிரானுலோமாக்குள்ளே என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்சர்வேஷனில் என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா இன்சைடு கிரானுலோமாவில் இன்சைடு வந்து பேசிலை, இங்கே வந்து மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ், அதை சுற்றி கேசியஸ் நெக்ரோசிஸ், இங்கே வந்து எபிதிலியாய்ட் செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அது வந்து மேக்ரோஃபாஜஸ். சம் எபிதிலியாய்ட் செல் வந்து ஜாயிண்டட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஜெயிண்ட் செல். ஓகே, இது 2 3 அப்படின்னு ஜாயிண்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஜெயிண்ட் செல். தென் அலாங் வித் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். சம் தட் கான் ஃபோக்கஸ் இது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லையும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஸ்மால் ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் சீன் இன் இன்டெஸ்டைன் with enlarged mesenteric lymph node producing mesenterica. That enlarged caseous mesenteric lymph node may rupture into peritoneal cavity and causes tuberculous peritonitis. Next வந்து fat of tuberculosis. It can seen it can healing by இது வந்து எப்படி ஹீல் ஆகுது? ஃபைப்ரோசிஸ் ஆர் கால்சிஃபிகேஷன் மெத்தட் மூலமாக ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் என்லார்ஜ் மிசென்ட்ரிக் லிம்ப் நோட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும். அதுக்கு நேம் வந்து என்னென்னா டேபிஸ் மிசென்ட்ரிக்கா. த என்லார்ஜ் அண்ட் கேசியஸ் மிசென்ட்ரிக் லிம்ப் நோட் மே ரப்ஷர்டு இன்டு பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி அண்ட் காசஸ் டியூபர்குலோசிஸ் பெரிட்டோனியைட்டிஸ். அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு லங்ஸ்லேருந்து இன்னொரு லங்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். யாருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டு பீப்புளுக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து எய்ட்ஸ். தென் இட்டுக்கு பிளட் மூலமாக இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதுக்கு நேம் வந்து ப்ரைமரி மிலியரி டியூபர்குலோசிஸ். ஃப்ரம் ஃப்ளட் மூலமாக லிவர், ஸ்ப்ளீன், கிட்னி, பிரைன், போன் வேறு அஃபெக்ட் ஆகும். இது வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக எடுத்துக்கலைன்னா டாட் தெரப்பி மூலமாக இது வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆகிறப்ப ரீஆக்டிவேட் ஆகி செகண்டரி டியூபர்குலோசிஸை காஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கான் காம்ப்ளெக்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.